Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture I have explained the TG and UTG. So this is chapter number 4, theory of automata theory. So in this chapter, we will discuss about the Kleen's theorem. Okay, the three parts of Kleen's theorem, and then we will also prove all those theorems. Chapter चारों मास्टर दही theory of automata ما Kleen's theorem میگم براتون تشریح میکنیم و سه پارت Kleen's theorem ما تشریح میکنیم صحیح است و امو پروفش هست صحیح است ما ثابتم میکنیم باز امو سه پارت صحیح است Kleen theorems چی میگم اینجا چی نوشته است if a language can be expressed by fa or tg or regular expression, then it can also be expressed by other two as well. It may be noted that the theorem is proving the following three parts. Okay, so what does it mean? So first, if we have a language, the theory of automata ما language را گفته بودم با شما صحیح است در اول چپتر ما گفتم با شما که language چیست so we can say that the language is a combination of strings, for example string 1 string 2 string 3 up to so on اینجا strings में باشه صحیح است مقصد a b b a null string. Okay, so all these string will be inside the language. So language is the combination of, it is a set of strings. Okay, अगर एक language بتوسط fa अगर represent میشه بازو بتیجیم represent میشه و با regular expression هم represent میشه اگر یک language بتیجی represent میشه او باز با regular expression هم represent میشه و با fm represent میشه اگر یک tg با regular expression represent میشه باز او با tgm represent میشه و با fm represent میشه fa شما میفهمین finite automata باز the finite automata یک nfa است که او رو ما گفتم براتون و یک DFA است DFA تال ما نگفتیم خیر باز ما DFA میگم براتون صحیح است در درسای آینده باز ما میگم براتون صحیح است خب اینجا ما در این لکچر NFA کار میکنیم صحیح است که مقصد یک NFA یا non deterministic finite automata باز خیر ما DFA تشریح میگیم و باز فرق بین NFA و DFA باز براتون میگیم خب این جمله مقصدی است کلینز گفتن که اگر یک لنگویج داخل او با strings می باشه خیر باز ما مثال میتونم براتون صحیح است اگر یک لنگویج در FA یا در NFA ما مثال یک دیاگرام رسم میگیریم همه قسم دیاگرام که است NFA یا FA صحیح است مثال هر دیاگرام باز که بود باز خیر ما کار میکنیم مثال اگر با FA چی میشه represent میشه نو باز ای با TG و با regular expression هم represent میشه صحیح است و اگر یک language با TG represent میشه ای دا FM represent میشه و دا regular expression هم represent میشه صحیح است و اگر یک language دا regular expression represent میشه نو باز با TG و با FM یا NFM represent میشه صحیح است بی کلینز گفتن صحیح است ولی کلینز تیورم که است سه بخش داره همون سه بخش کدام است let me just explain those parts. Okay, so the first part of the Kleen's theorem tells us that if a language is can be accepted by an FA then it can be accepted by a TG. So first is that if a language is represented, for example if we have a language, any language, if that language is represented by, look at this, for example yak language is the, so if that language is represented by accepted by FA finite automata NFA, okay, so it can also be represented by accepted by TG अगर एक लैंग्वेज FA एक्सेप्ट में कि ना TGM उरा बॉस एक्सेप्ट में कि ना
सही सर دوم چی میگم Clean's theorem part 2 if a language can be accepted by a TG then it can be expressed by a regular expression as well or E means regular expression as well. What does it mean? अगर एक language the G accept measure the TG accept measure transition graph ماده درسای گذاشته گفتم میره باز خیر شما را یک دفعه پلی کنین ویدیو را صحیح است مو درس را یک دفعه بخوانین اگر در رگول در تی جی اکسپت میشه نو باز ما در چیم اکسپرس یا ریپرزنت کردن میتونیم در رگولر اکسپرشن هم امو لنگویج را باز ما ریپرزنت کردن میتونیم صحیح است سیوم پارتش چی است Clean's theorem part 3 if a language can be expressed by a regular expression then it can be accepted by FA. So if we can express a language by regular expression so it can also be accepted by FA या NFA finite automata अगर एक language दची express मेशा दची represent मेशा regular expression no باز او the FM چی است accepted است so these are the three parts of regular three parts of the Clean's theorem okay so so I will also prove these these three parts of Cleen theorems and coming slide okay so I will give you examples for those for these three parts okay so again shortly in summary if we can represent a language if a language is accepted by FA so it will also be accepted by TG okay if a language is accepted by TG so it can also be expressed in regular expression we can also represent it by using regular expression if a third part chimega this is first this is second part and this is third part of Clean's theorem if a language is expressed by regular expression so it can also be accepted by finite automata یک لوپ وارد جور شدن صحیح است لوپ وارد چی قسم هستن FA accepted language accepted by FA so can also be accepted by TG if it is accepted by TG so also be expressed and regular expression so be expressed and regular expression so if it can be expressed in regular expression so it can also be accepted by FA so this is the Cleen theorem okay this is the complete Clean's theorem okay so in which we have a loop like structure okay FA accepted a language by FA it can also be accepted by TG if language is accepted by TG it can be expressed by regular expression if it is expressed by regular expression so it can be accepted by FA so these are the three parts of Cleen theorems so now I will prove all these three parts okay so how will we prove these three parts so first we have Clean's theorem part 1 if a language can be expressed can be accepted by an FA then it can be accepted by a TG so here I have taken an example s is equal to so here I have taken a string from a language ABABB okay
So now this is what we can say, that this is a part of a language. So now if this language is represented by FA, so it can also be accepted by TG as well. Okay, so how will we prove this? So for example, if we have this string, so first of all let me just draw NFA. ما گفتیم که مقصد FA چی است؟ یک NFA است نان دیترمینیستیک فاینایت اتوماتا و یک DFA است که تال ما ایرا نگفتم براتون است، ما تشریح نکردیم تال. deterministic finite automata DFA. This is a string, so now let me first draw NFA for this. So how will we draw? So for an NFA, you know that there must be an initial state. You can also give a name of Q naught या S naught S0 या Q0. सही است؟ هر نام که شما میتین مشکل نیست. Q0, this is start state. So here from state Q naught, so it will accept A. For example, this is Q2. Yeah, directly I'm writing 2 state 2, and then we have state 3, so it will accept B. ترانزیشن B می باشه، اول ترانزیشن A می باشه، باز ترانزیشن B می باشه و شما میفهمین که چرا ما در یک خط مستقیم ما نوشته میکنیم. او رو ما تشریح کردم در این نفیس است. اگر پلاس باشه باز جدا جدا ترانزیشن ما رسم میگیریم، اگر ضرب باشه باز ما مستقیم یک خط رسم میگیریم. اینجا ضرب است، ضرب مقصد که پلاس نباشه، صحیح هیچ نباشه چیز ما چیز نوشته کرده باشیم، استرینگ دایرکت ما نوشته کرده باشیم، نه باز ما یک خط ما مستقیم ترانزیشن باز ما رسم میگیریم. So this is Q3, yeah, state 3. At state 4, what will be accepted? Again A will be accepted, so we have A on state 4 and on state 5. So what will be accepted? Again state 5, again B will be accepted. Okay, so this is state 5, B will be accepted. Okay, on next state again B will be accepted. And this is state 6. دیگه ما نبی نه A دارم، صحیح. So we can say this will be the final state. چی می باشه؟ final state می باشه، صحیح است. و شما میفهمین که final و initial state مقصد چی است. و ما این گفته بودم که در NFA در یک ترانزیشن فقط یک لتر می باشه، صحیح است، یک input می باشه. در یک ترانزیشن چی می باشه؟ یک لتر می باشه. این NFA است، صحیح است. Now it is accepted by NFA, so now we can accept it by TG. This was NFA, non-deterministic finite automata. If this string, yeah, if a language of all strings is accepted by FA, for example this is FA, yeah, NFA of this string, so now what will be the TG? So it will also be accepted by TG. Kleen's گفتن، صحیح است، اول پارتش است. The NFA accepted شدن، صحیح است. صحیح اینجا اول A میاد کت B یک جای میشه، AB باز AB کت A یک جای میشه، ABA میشه، باز کت ABA کت B یک جای میشه، ABA B میشه و باز ABA B کت B یک جای میشه و ABA B میشه. و همین string اینجا the FA چی شدن؟ accept شدن، صحیح است. So if it is accepted by FA, so it can also be accepted by TG. So this is the second portion. So this is part 1. دوم پورشنش آلی ما رسم میگیم که آیا در TG accepted هسته که نیست. TG که هسته او بسیار آسان هسته. TG میگم که زیاد ترانزیشن نباشه، اگر مستقیم چی باشن letters یا input باشن کلگی در یک ترانزیشن
رسم کنین. صحیح است. So for example this is start state Q0 یا Q0 گفته میشه. صحیح است. و کلش که است ما در یک ترانزیشن نوشته میگیریم. ای تی جی است. صحیح است. for example ما نوشته میگیریم state 1 او state 0 است، ای state 1 است یا Q0 و ما میگیم که چی است. so this is the final state. کدام state است؟ final state. چرا final state است؟ به خاطر که دیگه state ما نداریم. صحیح است. و چی ما نوشته میگیریم؟ این میگه که این خو NFA است. در NFA هر ترانزیشن که هست، ترانزیشن همی تیرک که هست، هر ترانزیشن یک اینپوت داره و در تی جی که هست از یک زیادم ترانزیشن از یک زیاد اینپوتم در یک ترانزیشن می باشه. نو دب ای بی سگه اینجا کلش ما یک جای میگنیم ای بی ای بی بی. So now it is also accepted by TG. The TG چی شدن؟ accept شدن. صحیح است. So this was what? This was the first part of the Kleen's theorem. اول part Kleen's theorem بود. So first part tells us if a language, for example here I have taken a string from a language, if this is accepted by NFA, yeah, we can say FA, so the same string will also be accepted, yeah, it can also be accepted by TG. So here we have proved that. So this is NFA and this is TG, and the string is accepted by both of the diagrams. Okay, this diagram and this diagram, second diagram. Okay, so this was first part. So now the second part, we are skipping this part because so we have some rules for this second part. So we are using elimination method for proving the second part. So I will explain it in the next lecture, in the next video lecture. Okay, but in this lecture I will prove part 1 and part 3. Okay, so what is part 3? Part 3 is if a language can be expressed by a regular expression, then it can be accepted by an FA, yeah, we can say NFA. Okay, so look at this. If we are expressing a language by regular expression, so it can also be accepted by FA, yeah, we can say finite automata. No مقصد امو باز از finite automata چی است؟ NFA است و DFA است. خب ما DFA طال نگفتم با شما رو تشریح نکردیم، او رو باز خیر ما تشریح میکنیم. صحیح است و باز میگم براتون و DFA NFA و DFA deterministic و non-deterministic finite automata. Okay, so I will explain the DFA in coming lectures. Okay, so now if a language is expressed in regular expression, so it can also be accepted by finite automata, yeah, we can say NFA or DFA. So here we have an example. Define a language where sigma is equal to AB have yeah containing BAB. Define a language where sigma is equal to AB containing condition containing ABA. Okay, containing ABA. So what does it means containing ABA? Containing ABA مقصد ये است که دباین ABA में باشا ای طرف اگر A باشا double A باشا double B باشا triple B باشا double A single B باشا و داخلم چی باشا double A single A null string هر چیزی که باشا ای طرف و طرف او فرق نمیگنه. خو دباین باید چی باشا BAB باشا. So we can say that this is a regular expression, and through this regular expression then we can make a language. باز ما یک language جور میگنم و امو language که است
ما به توسط چی اکسپرس کردیم؟ به توسط چی ما ظاهر کردیم؟ ما به توسط رگولر اکسپرشن ظاهر کردیم. اگر یک لنگویج به توسط رگولر اکسپرشن اکسپرس میشه یا رپرزنت میشه یا ظاهر میشه، نو باز برای FM رسم میشه. صحیح است؟ یا it can also be accepted by FA. اگر یک لنگویج در رگولر اکسپرشن اکسپرس میشه، او باز FA یا NFA یا DFA قبول میکنه. صحیح است؟ نو مثال چی قسم هست اینجا؟ سعی کنم مثال همی هستن که ما چی گرفتیم، یک لنگویج ما رپرزنت کردیم به توسط چی؟ به توسط رگولر اکسپرشن. و لنگویج چی است؟ لنگویج میگه که الفابتش A B می باشه و containing B A B. Again I did mistake, so I will make it correct, but here we have B A B. صحیح است؟ لنگویج می باشه که چی می باشه در این لنگویج؟ داخل بین BAB باید باشه. So it should contain BAB. Okay, so now I have expressed this language by using regular expression. So now I will draw the FA, yeah, we can say NFA or DFA for this regular expression. So what will be the NFA for this regular expression? So it is expressed in regular expression, so it can also be accepted by FA. So how will we draw? So look at this. First of all, we need to take the initial state. Okay, so this is initial state. Okay, so now first we have A plus B whole steric. Okay, and then BAB. And regular in NFA you can draw it just like this. So here at the start state, yeah, you can draw a separate state for this, and this will be null state. So you can represent a null state by epsilon, by sigma, by pi, or by this end sign. Okay, so now I have taken the empty state, empty transition, and at state 1 I will take a loop of A or B. So here I have taken a loop of A or B because here we have A plus B whole steric. Okay, next you can also take a null string and directly you can also take the BAB. Okay, so this will be state 2 and this is also null state, and here I will have a transition and you should also draw a transition for B for this one. So now this is for the BA plus B whole steric, and now this is for BAB. So B, here we will have state 3, it will be accepted on state 3, then A will be accepted on state, it will be accepted on state 4, and again B will be accepted on state 5. Okay, and next what we have, next we will have again I will take null state, null transition, 6 state 6. Okay, and here I will take a null transition, so this is null transition, and we will take A or B again. This is for A plus B whole steric. Okay, A or B. اینجا یک سوال دم از شما پیدا میشه که مقصد استاد خو گفتن که در یک ترانزیشن فقط یک لتر یا یک اینپوت اجازه هستن در NFA از یک زیاد نمی باشه. اینجا باز A و B چرا گرفته؟ اینجا A or B هست، یا A accept میشه در این ترانزیشن یا B به یک وقت. So at one time, so just only A will be accepted or B will be accepted. So if you write AB, so then that will be wrong. Okay, because at the same time at one time, so both of them is accepting if you are writing AB. But if you write
A or B, so it means at one time, so it will accept A or it will accept B, so both will not be accepted at same time. Okay, so because of that I have written two letters on only one transition, so that is A or B. So null transition ما گرفتم و آخر که است ما چی میگیریم. So this is state 7 and that will be the final transition. Okay, sorry, final state may basha, and this is the last transition, so I will also take the epsilon. So now before BAB and after BAB, so ما ضرورت ندارن که اینجا double A باشه double B می باشه single A می باشه single B می باشه فرق نمیکنه یا در اول double A double B single A single B یا null string ضروری نیست هر چیزی که باشه فرق نمیکنه but it should contain BAB. Okay, so if we are making a language from this, so it will contain BAB, so it is accepted, yeah, it is expressed in regular expression and it also expressed in NFA. So this is the second part of the Kleen's theorem. Okay, ई दोम part Kleen's theorem बोध कि अगर एक language the regular expression ची मिशा express मिशा उ NFA accept में कि ना सही है. So this was the Kleen's theorem part 3. Okay, so if you have any questions, so then you can ask. So it's enough for this lecture. So inshallah in next lecture, so I will discuss the Kleen's theorem part 2, and that I will discuss some rules of the elimination method, and then I will prove the part 2. Okay, so the part 2 is that if a language can be accepted by a TG, then it can be expressed by a regular expression. No more ira ma checksum boss proof making awal ma ba TG tabdil making सही से एक language وباز امو تیجی که است باز با چی اکسپرس میشه امو لنگویج که با تیجی اکسپرس میشه باز او با چی اکسپرس میشه با regular expression باز express میشه. So we will prove this inshallah in coming lecture. So it's enough for this lecture. So if you have any questions, so then you can ask about the Kleen's theorem part 1 and part 3.